Okay, so today I will start the new chapter, mensuration. It basically deals with the geometrical shape along with the structural numericals. Okay, that means suppose you are taking one concept. So first you have to know already you have an idea basically because we have already completed the geometry part. So the extended version of the geometry basically the mensuration. So for triangular shape triangular shape okay, so for any triangular shape we can find basically three information you have to learn or you have to remember for this chapter. Area equals to half into base into height. Okay, half into base into height. And second point, you have to remember the perimeter basically the side sum of the sides. Suppose the sides are ABC, then you can write it is ABC. And the area you can find the same way, whatever you have learned in the geometry, that is AC into S minus A into S minus B into S minus C, where S basically the perimeter is 2S. So S equals to perimeter by 2, that is the half perimeter. Okay. Okay. And the equilateral triangle, so if the triangles are equilateral, actually this part is commonly required for the mensuration. That's why I have just summarized perimeter. So what is perimeter for equilateral triangle? It is three times of the side. Suppose the sides are A, basically the for the A equals to B equals to C, you can use the perimeter formula A, that is 3A. Okay, then what is the area? Area is equals to root 3 by 4 into A square. Okay, and what is the height? Height basically remember you have to know root 3 by 2 into A. So you have to learn these three formula for equilateral triangle. And third one, rectangular shape. Rectangular shape, suppose a rectangle I have drawn here. So the perimeter is to L, suppose it is B and it is L. So the perimeter 2 times of L plus B, area L into B, diagonal are same in length, and bisects each other at O. Okay, bisect means না, হ্যাঁ হ্যাঁ, next is square. All the sides are A. Then what will be the area, or what is the perimeter first? 4 times of side. And what is the area? If I apply the same formula L into B, that is A into A, that is A square. And here also diagonals are same. Diagonals are
same in length, and bisect each other at O. Okay, that means this point is O, then it bisects each other. And then the fifth one, rhombus. What is rhombus? This type of shape, all the sides are equal, so perimeter 4 times of A. But if I draw two diagonals d1 and d2, suppose first diagonal is d1 and second diagonal is d2, then remember this perimeter can also find from the same diagonal, also from the diagonal. Okay, so what is the diagonal formula? Diagonal basically d1 and d2 here I have considered. So remember, perimeter can be written in form of diagonal d1 square plus d2 square, twice of it. Okay, so this is the perimeter. You can also write 2 times of root over of d1 square plus d2 square. It is basically the perimeter. This formula is very important. Perimeter equals to 4a, but another formula, this formula is important because I think this formula is not well known to you, so please note it. So what is area? Area basically half into diagonal 1 into diagonal 2. This is also very important formula. So only this part you have to remember for rhombus. And then polygon. What is polygon? Basically it is a, it has 4 sides, that is it's called quadrilateral. Triangle has 3 sides, polygon has multiple sides. Okay, so what, for an example, if I draw one polygon, suppose one side, second side, third side, fourth side, fifth side, and sixth. 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 sides. Okay, so what will be the sum of all internal angles? What are the internal angles? You can find the internal angles. That suppose if I take this was an internal angle, this is an internal angle, this is an internal angle, this is an internal angle. How many internal angles will be there? There are also 7 internal angles. Okay, so if the polygon has sides n, having side n, then there are n number of internal angles. So what is the sum of all internal angles? So you have to remember sum of all internal angles 2n minus 4 times of 90 degree. Okay, remember sum of all internal angles will be 2n minus 4 into 90 degree. So what is each internal angle? 2n minus 4 into 90 degree by n. This is the each internal angle. Okay, so sum of all external angles, sum of all external angles. What are the external angles? So if this is an internal angle, then if I extend this line, 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 these all lines are extended, then this angle will be the external angles. Okay, so what will be the sum of the external angles? It is always 360 degree, remember. Just 1 minute, hold it. Delicious show. হ্যাঁ হ্যাঁ
সুন্দর দেখাচ্ছে, হ্যাঁ। ও বাবা, এই পাশ দিয়ে ঢুকে পড়ো। ও ওই খেলছে বোধহয়। ও ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই পাশ দিয়ে ঢুকতে পারবে। তারপরে এখান থেকে এই ঘরেই বসে। হ্যাঁ, এই ঘরেই বসছি। আলমারি গুছাচ্ছে উনি। আলমারিটা গুছাচ্ছে, তাই তাদের দিদি। তো একটা কাজ করি, একে এরকম ভাবে নিয়ে বসি। এভাবে নিয়ে বসলে অসুবিধা হবে না। এটা কমপ্লিট করে নিয়ে আসছি। 1 মিনিট লাগবে। So what is the sum of the all external angles of a polygon? It is always 360 degree. Remember, sum of all external angles of any polygon is always 360 degree. Okay. So what is the each external angle? Each of the external angle 360 degree by n. Okay, if I consider n number of sides, then the external angles of each angle will be 360 degree by n. Number of diagonal. What is the number of diagonal? It is very important formula we have to remember, because number of diagonal of any polygon is frequently asked in exam. So number of polygon, remember, n into n minus 3 by 2. There are fan to chali di. N into n minus 3 by 2. So okay, so I am giving one numerical for this theory. Find all of the above topics. Find all of the above of and regular hexagon. Okay, so find it. I will discuss after few minutes. ওই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আগের দিন বোধহয় সায়েন্সটা পড়া হয়নি, আমরা সায়েন্স দিয়ে স্টার্ট করি আজকে। কারণ সায়েন্সটা আমি মানে এটা দাও তো এগিয়ে আছি, সায়েন্স দিয়ে স্টার্ট করি। কেমিস্ট্রি করার কথা। হ্যাঁ, এতে কেমিস্ট্রি করার কথা। হ্যাঁ, না ফিজিক্স আইনি, ফিজিক্স তোটা হয়ে গেছে, কেমিস্ট্রি ঠিক আছে, কেমিস্ট্রিটা আমরা ওই অ্যাটমসটা করছিলাম। এটা কত কি করিয়েছিলাম বলে ওই শুধু এমনি জাস্ট ফান্ডামেন্টাল যে ও মানে এমনি স্টার্ট করিনি অ্যাকচুয়ালি, চ্যাপ্টার এমনি হাতে। হ্যাঁ, এগুলো প্রিরিকুইজিটস, এগুলো মনে রাখতেই হবে। দেখো, লজ অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন। এবার লজ অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশনের 3টে ল আছে, ঠিক একদম। ল অফ কনজারভেশন অফ মাস, এটা তো জেনারেলি খুবই কমন, মানে রিয়াকশনের আগে পরে অলওয়েজ মাস সেম থাকে, ঠিক আছে, আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্সেস। এটাই হচ্ছে কনজারভেশন ল অফ মাস। আর ল অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন মানে অলওয়েজ প্রপোর্শনটাও কনস্ট্যান্ট থাকে, ঠিক আছে।
প্রপোর্শন কনস্ট্যান্ট থাকে মানে, ধর একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি তোমাকে আমি বলি, লজ অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন একটা, এই যে এই যে a chemical compound always consists of same elements combined together in same proportion by mass. এটাই একটা কম্পাউন্ড অলওয়েজ, তুমি আজকে এখান থেকে নাও, আরেকটা ধরো অন্য স্টেট থেকে নিলে, অন্য কান্ট্রি থেকে নিলে, অন্য জায়গা থেকে নিলে, অলওয়েজ প্রপোর্শনটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, টুগেদার ইন দ্য সেম প্রপোর্শন বাই মাস। মানে H2O H2O মানে যদি হাইড্রোজেনের 2 গ্রাম আর অক্সিজেনের হচ্ছে তোমার 16 গ্রাম অ্যাড আপ হয়, মানে 2 × 16 মানে 1:8, তাহলে এই 1:8 রেশিওটা অলওয়েজ ট্রু, মানে যে কোনো জায়গায় ট্রুই থাকবে এই রেশিওটা। লজ অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন, লজ অফ মাল্টিপল প্রপোর্শন হচ্ছে এরপরে লাস্টের দিকে পাওয়ার কথা, এটা ঢুকে যাবে সব। না, দিয়ে দাও দিয়ে দাও। কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন মাল্টিপল প্রপোর্শন করে দাও। এই জায়গাটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং। এইগুলো থেকে খুব একটা চেঞ্জ করবে না, দেখবে নাম টাম হয়তো চ্যাপ্টারে চেঞ্জ হয়েছে, বাট টপিকটা দেখবে এইগুলোই থাকে, কারণ এইগুলো থেকে কি বাদ দেবে, এগুলো থেকে বাদ দেওয়ার কিছু নেই। যে লজ অফ মাল্টিপল প্রপোর্শনটা অ্যাকচুয়ালি এখানে দেয়নি। ল অফ মাল্টিপল প্রপোর্শনস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোন একটা অ্যাটম যখন ওর ইয়ে ফর্ম করে, যেমন ধরো আইসোটোপস ফর্ম করে, ঠিক আছে, তাহলে যেমন ক্লোরিন, তাহলে ক্লোরিন যখন অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাকশন করে সবসময় প্রপোর্শন সেম থাকে না। কেন থাকবে না? কারণ রিজন হচ্ছে ক্লোরিনের তো মাল্টিপল আইসোটোপস আছে, তো তাদের জন্য অক্সাইডস বা ধরো কোনো কিছু তৈরি করছে অন্য, ক্লোরিনের তো অক্সাইড হয় না, হয় মানে একটা রেডিক্যাল তৈরি করে ক্লোরেট বলে, ওটা নয়, কোনো কম্পাউন্ড যদি তৈরি করে, যেমন ধরো ক্লোরিন 17 আছে আর 15 আছে, তাহলে 17-এর জন্য একরকম, 15-এর জন্য একরকম হবে, ঠিক আছে, তাই সেই রকম সিচুয়েশনে মাল্টিপল প্রপোর্শন ধরছে, কিন্তু মাল্টিপল প্রপোর্শনটা তোমাদের কখনো আসবে না, একদম শিওর। ঠিক আছে, কনজারভেশন অফ মাস থেকেই বেশি কোশ্চেন আসে, যেটা আমরা এখন লিখবো। দেখো, স্টেট দ্য লজ অফ কনজারভেশন অফ মাস ইন কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। State the laws of conservation of mass in chemical reaction. The laws of conservation. এখানে একটু লিখতে হবে, একটু লেখাটা এরকম হবে, দ্য ল, এখান থেকে স্টার্ট করবে, দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মাস মিনস states that, means টেন্স লিখবে না, ভালো লাগে না, states that the total mass of products is equal to the total mass of the reactants, ঠিক আছে, এবার ফুল স্টপ দিয়ে লিখবে that is বা therefore matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. এটাই এইটুকুনি লেখা, এইটা লেখা দরকার, দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন কেমিক্যাল মাস ডিউ টু কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, এটা তো অ্যাকচুয়ালি এর মিনিংটাই। তাহলে এখানে স্টেটস দ্যাট বলে লিখছো আর এই লাইনটা লিখছো, এনাফ। তারপর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেবে, এটা লিখে, এখানে 100 হচ্ছে, এখানে 100 হচ্ছে, ব্যাস, এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন, মেবি 5 লাইনস মতন ফাঁকা রাখো, 4-5 লাইনস। এবার এখানে কিছু এক্সাম্পলস দিয়েছে, এক্সপেরিমেন্ট করতে বলেছে, তুমি এই অ্যান্সারটা লিখে এক্সপেরিমেন্টসগুলো পড়ো, তারপর ম্যাথগুলো করবো। ম্যাথ আছে, ম্যাথ কিছুই না, জাস্ট সাম করে দেখিয়ে যাবে যে কনস্ট্যান্ট। Okay, for a regular hexagon, if I consider a regular hexagon, then what will be the sum of all internal angles? What is the formula? It is very easy.
Just you have to remember the formula and put the value n equals to 6, and you can find the answer. Very easy, very simple. So if I put n equals to 6, the 2 times of 6 minus 4, 2n minus 4 into 90 degree. So this is the sum. So 12 minus 4, that is 8. 8 into 90, 720. Okay, 720 degree. So this is the sum of all angles of a regular hexagon. Okay, next one. What is each internal angles of a regular hexagon? Each internal angles means just divided this 720 degree by 6. It will be what? 120. And third one, what is the external angle? Is always 360 degree. Sum of the external angles is always 360 degree for any polynomial or polygon. And fourth one, what is the external angle of each external angle? Basically it is 360 degree by n, that is 6, that is what, 60 degree. And then the last one, how many diagonals can be drawn for a regular hexagon? So it is very interesting question. It's n into n minus 3 by 2, that means 6 into 6 minus 3, that is again 3 by 2. How much? It is 9. Remember, there are 9 diagonals for a regular hexagon. Okay, so the next one is 7, that is the parallelogram. 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 So for parallelogram, that means the opposite sides are parallel to each other. Okay, opposite sides are parallel. So what is the perimeter? Very easy, same as of the rectangle, that is 2 times of L plus B, because if I consider it is a length, it is a breadth, then it will be 2 times of L plus B. What is the area? L into, not L actually, it is base into altitude. You have to write base into altitude. If you consider, you can consider the length as a base, or you can consider the height, length as breadth as a base. Just find the altitude on which side actually altitude had drawn. So based on that, you have to consider the base. So it may be breadth, it may be breadth, it may be length. That is L into B only. Okay, not L into B. Basically, it should be written as base into altitude, not L into B. Base into altitude. Altitude means height. So if I draw the height on the same figure here, suppose I am drawing the height. If I consider this is as a base, this L is as a base, then the height should be this one. Okay, so base into height. Remember one thing, you can also find the same area using the length and breadth. Suppose this is the height and this angle is x. Okay, this angle is x. Then you can write the same area is very important formula, L into B into sine x. What is x? X basically the internal angle between length and breadth. Okay, so sine x. Similarly, if I know the diagonal values, suppose the diagonal values are d1 and d2, then also you can find the area.
Suppose diagonals d1 and d2, then also you can find the area sin y. What is y? Basically the y is the angle between the diagonals. Y is the angle between the diagonals. Okay, y means the smaller angle, remember the acute angle between the diagonals. Y basically the acute angle between the diagonals. Okay, so this is the area. So one question will come, it generally comes from this diagonal concept. Problem number 2 for today. Suppose one parallelogram is given and find the area and height of the parallelogram. Parallelogram in short you can write double L GM. Okay, parallelogram having diagonals d1 equals to 8 centimeter and d2 equals to 10 centimeter, intersect each other at 160 degree, not 150 degree each other. See, very interesting question. Just solve it. I will discuss after few minutes. ওটা পড়েছো? এক্সপেরিমেন্টটা হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্টটা দেখছি। ও এক্সপেরিমেন্টটা এখনো বাকি আছে। আচ্ছা দেখো তাহলে। বুঝলে এক্সপেরিমেন্টটা? হ্যাঁ। এই এক্সপেরিমেন্টগুলো এখন 11-12 উঠবে দেখে করতে হবে। এগুলো সিলেবাসে আছে, সব বোর্ডেই আছে, এগুলো বেসিক কিছু। আচ্ছা, এবার এখানে রিয়াকশন দিয়েছে, রিয়াকশন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ওরা। আচ্ছা, স্যাম্পল প্রবলেম 1 কি বলছে? সোডিয়াম কার্বনেট, এই ফর্মুলাগুলো জানতে হবে। সোডিয়াম কার্বনেট, বড় ফর্মুলাটা কি দেখি? সোডিয়াম কার্বনেট না Na2CO3। Na2CO3, একদম ঠিক। রিঅ্যাক্টস উইথ ইথানোইক অ্যাসিড। ইথানোইক অ্যাসিড কি জানো? ইথানোইক অ্যাসিড ভিনিগারের কোন একটা অ্যাসিড হবে। ইথানোইক অ্যাসিড, ইথ মানে দুটো কার্বন, আর ওইক অ্যাসিড মানে COH। এইবার এগুলো হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি জিনিস, তো এগুলো অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে তোমাদের একটু লাস্টের দিকে আছে, দেখি তো সিলেবাসে অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা আছে মনে হচ্ছে একটু। লাস্ট বলতে না, নেই বোধহয়, এটা 10-এ আছে। দেখ, এগুলো তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যতগুলো এরকম পুরো বই পড়ে, কেমিস্ট্রি পড়ে যখনই দেখবে কোনো একটা নিউ কম্পাউন্ড পাচ্ছ, একটা জায়গায় নোট ডাউন করে নেবে। আমি এই সময়, আমি যখন ক্লাস 9-10-এ পড়েছিলাম তাই করেছিলাম, একটা খাতা ছিল। যখনই কোনো কম্পাউন্ডের নাম পাচ্ছি নতুন পুরো বইতে, সঙ্গে সঙ্গে আমি নামটা লিখছি, ইথানোইক অ্যাসিড, ফর্মুলাটা লিখে নিচ্ছি। ইথ মানে দুটো কার্বন, CC। অ্যাকচুয়ালি লেখার স্টাইলটা এরকম, মনে রাখবে যে পেনটা ওই ঘরে রয়েছে, তোমাকে একটু একটা জিনিস শিখিয়ে দিই ছোট্ট করে। দেখো, মিথ মানে একটা কার্বন, ইথ মানে দুটো কার্বন, প্রোপ মানে তিনটে কার্বন, বিউট মানে চারটে কার্বন। এই চারটে মনে রাখতে পারলে তারপরে গুলো এমনি মনে থাকবে। পেন্ট মানে 5, হেক্স মানে 6, সেপ্ট মানে 7, অক্ট মানে 8, নন মানে 9, ডেক মানে 10। এগুলো মনে থাকবে, কিন্তু মিথ, ইথ, প্রোপ, বিউট, এই চারটে স্পেশালি তোমাকে মনে রাখতে হবে। মিথ, ইথ, প্রোপ, বিউট। এইবার যদি এখানে তুমি মিথ মানে ইথ বলেছে, ইথ মানে আমি কি করব, দুটো কার্বন এইভাবে লিখে দেবো, CC। এবার এখানে কি আছে, ওইক অ্যাসিড। ওইক অ্যাসিড মানে OH, যে কোনো একটাকে OH করে দেবো। আর বাকি কার্বনের কটা বন্ড, তিনটে বন্ড দরকার, সেই তিনটে H3 লিখবো, তিনটে হাতে তিনটে হাইড্রোজেন। তাহলে কি হলো, CH3COH। এবার এটাকে তুমি যদি ফর্মুলা মাসে লেখো, মানে ফর্মুলাতে লেখো, মানে সরি ফর্মুলা না, এলিমেন্টারি ফর্মে লেখো, তাহলে যে C2H4 হলো, C2H4O2। এইটাও লিখতে পারো, এটাও লিখতে পারো, কোনো প্রবলেম। দেখো এখানে কি লিখেছে, যা ওরা তো কোনো ফর্মুলাই লেখেনি। ইথানোইক, তাহলে কি করে বুঝলো ইথানোইক অ্যাসিডের মাস? কি বলে দিয়েছে? ও বলে দিয়েছে, তাহলে তো আরোই কোনো প্রবলেম নেই। যেমন
নাহলে বের করতে হতো। না, বের করাটাই উচিত আমার মতে, ঠিক আছে। এগুলো করা এইভাবে শেখানোই উচিত, এখানে না হয় এইভাবে দিয়েছে। যাই হোক, ফর্ম সোডিয়াম ইথানয়েট, সোডিয়াম ইথানয়েট। বাট দেখো, সোডিয়াম কার্বনেট থেকে সোডিয়াম ইথানয়েট, এখানে যে এইচটা রয়েছে না, এই লাস্টের এইচ, এটার বদলে যদি একটা সোডিয়াম লিখে দাও তাহলে সোডিয়াম ইথানয়েট হয়ে যায়। মনে রাখবে, এই ইথানোইক অ্যাসিড, প্রোপানোইক অ্যাসিড, এই যে ওইক অ্যাসিড থেকে লাস্টের যে এইচ, এইটাই কিন্তু রিলিজ হয়, এই এইচগুলো রিলিজ হয় না। এই এইচটা রিলিজ হয়ে এখানে কিছু মেটাল বা কিছু প্লেস হতে পারে। তাহলে যদি সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি 1, হাইড্রোজেনেরও ভ্যালেন্সি 1, তাই একটা জায়গায় একটা রিপ্লেস হতেই পারে, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু কারোর যদি ভ্যালেন্সি 2 থাকতো, যেমন যদি এখানে তুমি ক্যালসিয়াম প্লেস করতে চাও, তাহলে কি হবে? এইরকম এইচ দুটো বেরোবে, মানে কি এরকম দুটোকে প্রয়োজন হবে। তারপর ক্যালসিয়াম দুখানা অক্সিজেনের সাথে কম্পাউন্ড হবে, তাহলে তখন ফর্মুলা কি হবে? Ca লিখে এই CH3COO2, মানে তখন এরকম হবে জিনিসটা। যদি সোডিয়াম হয় তাহলে কিরকম হচ্ছে? CH3COO Na, এটা হচ্ছে সোডিয়াম ইথানয়েট। এবার তুমি যদি ক্যালসিয়াম ইথানয়েট লিখতে চাও বা ম্যাগনেসিয়াম ইথানয়েট লিখতে চাও, তাহলে CH3COO2Ca, এরকম লিখতে হবে। এটা হয়ে গেল ক্যালসিয়াম ইথানয়েট, এটা হয়ে গেল সোডিয়াম ইথানয়েট। যাই হোক, এই সেই ইথানয়েট তৈরি হচ্ছে, সোডিয়াম ইথানয়েট, কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার। তো তিনটে প্রোডাক্ট, বা প্রোডাক্ট হচ্ছে, হ্যাঁ তিনটে প্রোডাক্ট হচ্ছে। ইন এন এক্সপেরিমেন্ট 5.3 সব বলে দিচ্ছে, সাম করে তোমাকে দেখতে হবে সেম আসছে কিনা, সিম্পল ম্যাথ। আমি ভেবেছিলাম একটু টাফ হবে, তো তোমাকে ফর্মুলা মাস্ট ফাইন্ড করতে হবে, দেখলাম না কিছুই করতে হচ্ছে না। তাহলে এটাও একদম সেম সেম ভাবেই পারবে। এই দুটো দেখে নাও, তারপর লজ অফ, আগে কোশ্চেনটা লেখো, এই দুটো দেখে নেবে, লিখতে হবে না কিছু। এখন কোশ্চেন লেখো, নেক্সট কোশ্চেন, স্টেট দ্য লজ অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শন, গিভ অ্যান এক্সাম্পল। State the laws of constant proportion. Give an example. এই বোল্ড লেখাটাই লিখবে। 2 লাইন 3 লাইন, আর এখানে এক্সাম্পল আর 2 লাইন ধরো, 2 2 4 5 লাইন ম্যাক্সিমাম। এক্সাম্পল তো তোমাকে বলেই দিলাম, এই স্টোর কেসটা 1:8, অ্যাকচুয়ালি 2 গ্রাম আর 16 গ্রাম, ওটাকে এম্পেরিক্যাল ফর্মে নিয়ে গেলে 1:8। আর এখান থেকে উইনো থেকে পুরো শুরু করে স্যাম্পল প্রবলেমের আগে অব্দি রিডিং দাও। তাহলে তোমাকে এখন যেটা দেখতে হবে, এই ম্যাথটা দেখতে হবে, এটা লিখতে হবে, আর এইখান থেকে উইনো থেকে এই আগে অব্দি নিজে নিজে পড়তে হবে, তারপর এই স্যাম্পল প্রবলেম 1 2 3 করবে। ওকে, সো এরিয়া অ্যান্ড হাইট অফ এন প্যারালোগ্রাম হ্যাভিং D1 D2 ইন্টারনাল সাইডস আছে, এরিয়া অ্যান্ড হাইট ফাইন্ড করতে বলেছে। সো D1 and D2, so what is the area formula? We know D1 into D2 into sine y, but one mistake you can generally you may made, that y basically the acute angle, and here it is given 150 degree. So you have to find the acute angle. How to find the acute angle? Remember, when two diagonals are intersect, then there are two types of angle, or two angles, or two values of angles basically. One is acute and another is obtuse. So 150 degree is given, that means the obtuse angle is given, and the acute angle is 30 degree then, because it is a linear pair. They are linear pair. So 8 into 10 into sine 30 degree. What is sine 30? It is half. 8 into 10 into half. That means what? 40. 40 unit or centimeter square. Okay. Centimeter is given, that is centimeter square. This is the area. Now you have to find what is the height. Okay, you can find the height. Suppose this is 10 and this is 8. Okay, and you have to find the height. Basically, this is the height, and in the figure it is given, it is 4 and it is 6. Okay, so what is the height? Again we know, half into, sorry, not half, it is just multiplied. So what is the formula of the area? You can find, it is base into height. So what is base here? Base is 6 and height is unknown. So 6 into height, h suppose, equals to 40. And what is height? It is 40 by 6. That is 20 by 3. That is 6.67. 20 by 3, 18.
18 2 by 3 is 6.67, yes. Or you can say it is 20 by 3 also, or some mixed fraction you can write. Okay, so this is the parallelogram. And what is trapezium? Actually there are total 21 figures, and from 9 you can find the new thing. Basically, in case of geometry already you have completed up to trapezium, but few formula or formulae are new here. So it is 7 and it is 8. Now I move into 8. Trapezium up to 8 it is already discussed in the last chapter. Trapezium. What is trapezium? This is the trapezium. So opposite sides, one pair of the opposite side is parallel. Suppose this is A and this is B, and the height is h between these two sides. Then what is the area? Area basically half into sum of the parallel sides, that is A plus B, multiplied by altitude or height h. So half into A plus B into h, where A and B are the parallel sides. Okay, so I think it is also very easy to you. And then the new figure, actually new figure means I have not discussed that particular figure, or from the 10th ninth figure in the geometry. So it is a ninth one, circle. Okay, so what are the parameters of a circle? It is only one parameter, it is the radius. So what is the perimeter? Actually for circle it is called circumference. The perimeter of any of a circle is called the circumference. Remember, it is 2 pi into r. Okay, 2 pi r. And what is the diameter? Basically, it is 2r. So diameter multiplied with pi will produce the circumference. Remember, and what is the area? Pi r square. Only these three formula you have to remember for circle. So if I ask one question to you that if I ask one question to you that mm,
Problem number 3, suppose it's the problem number 3. There is two circle, two concentric circle. What is concentric circle? Having a same center. So what is the area of the shaded area? Find the shaded area. Find the shaded area. If capital R, that is a big radius, capital R is 10 centimeter and small r is 6 centimeter. Okay, find it and I will discuss after a few minutes. আচ্ছা, এখানে স্যাম্পল প্রবলেম তাই তো? আচ্ছা, আগের গুলো দেখেছো? হ্যাঁ, তো আনসারটাও লিখেছো? হ্যাঁ। In an experiment, etho gram of copper oxide was obtained from etho gram of copper. In another experiment, etho gram of copper oxide gave on reduction etho gram of copper. Okay, show that the figure just হতো easy. জাস্ট রেশিওটা ফাইন্ড করে দেখতে হবে বোথ আর ইকুয়াল। এবার সাবস্ট্রাক্টটা কেন করছে? বিকজ মাস হ্যাঁ, অফ ওখানে তো অক্সিজেনটা অক্সিজেনটা বের করতে হবে, যেটা প্রোডাক্ট আর রিঅ্যাক্ট্যান্ট। এখানে হচ্ছে প্রোডাক্ট হচ্ছে কপার অক্সাইড হ্যাঁ, আর কপারটা হচ্ছে এটা, তাহলে হ্যাঁ। সাবস্ট্রাক্ট করলে কি পাচ্ছ তুমি? অক্সিজেনটা পাচ্ছ। অক্সিজেনটা তাহলে এই অক্সিজেনের রেশিও আর যে কপারের রেশিও সেটা 4:1 হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি। দেখো 3.99:1, এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4। বাট এক্সামে না এগুলো একটু কনফিউজ করে দেয়। যেমন 1.03/0.258 এগুলো অলওয়েজ কি করবে? রাউন্ডিং করবে। এবার অ্যাকচুয়ালি 0.258 কে রাউন্ডিং করলে 0.26 হয়। তাহলে এইটাকে রাউন্ডিং করলে 2 ডেসিমেল প্লেস অবধি, তাহলে এটা 1.03 থাকছে। তাহলে 1.03/0.26 এটা করে দেখবে যে কি আসছে। দেখবে 3.99 এক্স্যাক্টলি না, 3.98 মতন আসবে, 98 সামথিং। এবার সামথিং এর জন্য 99 হচ্ছে। এবার 3.99:1 জেনারেলি হয় না, এটা হচ্ছে ইন্টিজার, নিয়ারেস্ট ইন্টিজারে লিখতে হয় 4:1। সাপোজ তোমার এখানে আসলো 4.2:1, তখন তুমি কি করবে বলো তো? তখন তুমি কিন্তু নিয়ারেস্ট ইন্টিজারে 4 লিখে দিও না আবার। 4.2:1, 4.2:1 আসলে একটু টাফ করা। তুমি 4.5:1 করা থাকলে কি করবে বলো? তাহলে 5 করে দেবো। 5 না না না, 4.5:1 থাকলে মাল্টিপ্লাই 2 করে 9:2 করবে। আচ্ছা, হ্যাঁ। ঠিক আছে, বোথ আর মাল্টিপ্লাইড বাই 2। বাট 4.2:1 থাকলে বাই ডিফল্ট জেনারেলি যেটা করা উচিত 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেওয়া উচিত। 42:10 দেন ক্যান্সেল করো, 21:5 এইটার আনসার লেখা উচিত। ঠিক আছে, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় বলছে এরকম এত লার্জ নাম্বারে চলে গেলে তখন সেটাকে ওই 0.2 কে ইগনোর করতে হয়, 4:1ই লিখতে হয়। ঠিক আছে, কিন্তু দুরকম কনভেনশনই আছে, তোমাদের সিলেবাসে অতটা টাফ আসবে না। বাট যদি কখনো 4.5:1 এরকম সিচুয়েশন আসে, জাস্ট 2 বা 3 মাল্টিপ্লাই করলেই তোমার ইন্টিজার চলে আসছে, তাহলে সেটাই করে দেবে। এটাও দেখবে সেটাই আসছে। আর অলওয়েজ 2 ডেসিমেল প্লেস অফ নেবে, 2.94 0.73, ব্যাস এটা রেশিও করলে দেখবে 4:1 এর তাড়াতাড়ি কাছাকাছি হচ্ছে। 3 ডেসিমেল অব্দি নিয়ে নিলে তোমার টাইম লেগে যাবে অনেক। ঠিক আছে, তোমার তো আনসারটা এটা আসা নিয়ে কথা, তো তুমি অত টাফ করে কেন করবে? ইজি করে নাও, লিখবে এভাবেই, কিন্তু এখানে কখনো কাটবে না, কিন্তু রাফে যখন করবে তখন এগুলোকে ইগনোর করে ডিভিশনটা করবে। আচ্ছা, hydrogen and oxygen combine in the ratio এত by mass to form water. What mass of oxygen was gas would be required to react completely with 3 gram of, এটা ইউনিটারি মেথড কিছুই না, জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে দিলেই হবে 24। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. হ্যাঁ, এইটা এই ম্যাথটা করো, করো মানে একটু মানে বোঝো ভালো করে, নিজে নিজে বোঝো, এটাও করো। এই দুটো নিজে নিজে বোঝার চেষ্টা করো, না বুঝতে পারলে আমি বলছি। এটা ভালো ম্যাথ, এক্সামে দেওয়ার মতন ম্যাথ। Okay, so what is the shaded area? It is basically pi r square minus pi r square. That is pi into capital R square minus pi into small r square. So take pi as a common. Capital R in capital R square minus small r square. Do not multiply square and subtract. Just use the formula r plus r into r minus r. So it is 22/7, and r plus r means what? If I add, it is 16, and r minus r means it is 4.
So if I subtract, it is 88. 88 into 16 by 7. Okay. So you can just multiply and divide it. You can find the approximate answer, but the nearest value will be your correct answer. Okay. So you have to check the MCQ options with the nearest result. Okay. Then the 10. Topic number 10. Pathways running across the middle of the rectangle. Of a rectangle. Across the middle of a rectangle. Suppose a rectangle, this figure is very very interesting. Suppose a rectangular mm field is there and one path exactly running through the center or through the mid part of the rectangular field. What is the area of the uh, road, or what is the area of the field of grass? Okay, what is the grass area? Area of the road. If I find the area of the road, actually suppose this is L, this is B, and the it is W. That is the width of the road is W. Suppose both width is same, that is W. Then the area will be L plus B minus W into W. Remember, this formula is very very easy. Easy means very very interesting and very very important, because if you apply the general form or general geometry to find the area of the road, then it will take very much time or very large time. So you just apply L plus B minus W into W. Now will be the area of the road. And what is the grass area? What is the grass area? It is nothing but L into B minus area of that particular road. It is L plus B minus W into W. Okay. Okay. So just take one problem number 5 for today. 5 or 4, I think it is 4. Okay, sorry, it is 4. Problem number 4. Suppose one rectangular path having a road in between of 3. Suppose it is 10 centimeter or 10 meter, not centimeter, it is 10 meter, and it is 8 meter, and one road width of 2 meter. Find the area of the road and the each part of the four identical field parts. That means you have to find this part only. Okay, so find it. দেখেছো? হুম। এই ৩ নম্বর এটা তো বুঝতে পেরেছি কিন্তু এইটা বুঝলাম না। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. খুব easy, সাম করলে তো তাই হয়. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? হ্যাঁ, এখানে দেখো 3 gram of carbon আর 50 gram of oxygen. Which law of chemical combination will govern your answer? Actually এটা তো বেশি এক্সেস দিয়েছে. হ্যাঁ। এক্সেস দিলে কি হয়? এক্সেস দিলে তো তোমার আনচেঞ্জড থেকে যাবে। দেখো, কার্বন যতক্ষণ অক্সিজেনকে পাবে রিঅ্যাকশন করবে। এবার যখন অক্সিজেন এক্সেস থেকে গেছে, কার্বন নেই, তখন কার সাথে রিঅ্যাকশন হবে? রিঅ্যাকশন স্টপ হয়ে যাবে। তাহলে কিছু পার্ট অফ দ্য অক্সিজেন আনরিঅ্যাক্টেড অবস্থায় থাকবে। তাহলে প্রোডাক্টে কি পাবে? এইরকম সিচুয়েশনে জেনারেলি যেটা হয়,
সি প্লাস ও টু, অ্যারো দিয়ে সিও টু লিখছো, প্লাস ও টু লিখতে হবে। হুম। যেই আরো এক্সট্রা থাকবে। এক্সট্রা যেটা ওটা লিখে দিতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি হবে, এখানে 3:8, তাহলে তাই? 3 গ্রাম কার্বন 8 হবে, তাহলে আনরিয়াক্টেড 42 42 থাকবে। ওটাই লিখেছে 42 হুম। এটা কোন ল হচ্ছে, ওই লজ অফ কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শনই হচ্ছে। এটা বুঝেছো? হ্যাঁ ওটা বুঝেছি। আচ্ছা, এই হচ্ছে আসল জিনিস। ডাল্টনস অ্যাটমিক থিওরি হচ্ছে মানে কেমিস্ট্রির, অ্যাডভান্স কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পার্ট বলতে পারো, ফার্স্ট গেট বলতে পারো, গেটওয়ে, ডাল্টনস অ্যাটমিক থিওরি। এর আগে অ্যাটমিক থিওরি আরো ইনভেন্ট হয়েছে, হুম। ঠিক আছে, সেগুলো অতটা পপুলার না, রিজন হচ্ছে সেগুলো আলটিমেটলি মানে তার কিছু বছর বাদে ওটা ফলস প্রুভ হয়ে গেছে আর কি। ঠিক আছে, কিন্তু ডাল্টনসটাও অ্যাকচুয়ালি ফলস। ডাল্টনেরও অনেক ফ্লজ আছে, মানে কি অ্যাকচুয়ালি কেমিস্ট্রিটা কি জানো তো, কেমিস্ট্রিটা তো উইথ লটস অফ এক্সেপশন। কেমিস্ট্রি মানে লটস অফ এক্সেপশন। যখনই দেখবে এক্সেপশনের নাম মানে ফর্মুলা দিয়ে যেটা হচ্ছে তার থেকে এক্সেপশন বেশি হয়ে যাচ্ছে, তখনই সেই লটাকে ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। ডাল্টনের লটাও প্রচুর জায়গায় ভ্যানিশড আছে, ঠিক আছে, মানে এটা ফলস আর কি, প্রুভ হয়ে গেছে। যাই হোক, all the matters is made up of very small particles called atom. Atoms cannot be divided. Atoms can neither be created nor destroyed. Atoms are of various kinds. There are as many kinds of atoms as are at elements. এই 4 নম্বরটা না ইম্পর্টেন্ট না, সব লিখতে যাওয়ার দরকার নেই, এগুলো অ্যাকচুয়ালি ব্রেক করে দিয়েছে। All the atoms of a given element are identical in every aspect, having the same mass, size, and chemical property. এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, এটা আবার রাইট দেয়। Atoms of different elements differ in size, বাস এই 5 6 তো মাস্ট লিখতেই হবে। Chemical combination between two elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compound. এটাও অতটা ইম্পর্টেন্ট না, এটা ঠিক আছে, এটা অ্যাকচুয়ালি ডাল্টনস আণবিক থিওরি না। ডাল্টনস আণবিক থিওরি আপ টু 6, বাট 4টা লেখার দরকার নেই, আর 2 3 মার্চ করে দিতে হবে। All the matters is made of very small tiny particles called atoms, which cannot be divided, can neither be created nor destroyed. এটা পুরো একটাই পয়েন্টে লিখবে। 3 পয়েন্ট একটা। হ্যাঁ, তারপরে পয়েন্টে লিখছো atoms are of various kinds, there are as many kinds of atoms are, এটা দরকার নেই, এটা লিখলে লাস্টে লিখবে। তারপরে এই 5 নম্বরটা লিখবে, all the atoms of a given element are identical in every aspect। মানে কি, তুমি যদি অক্সিজেন অ্যাটমস অনেকগুলো দেখো, প্রত্যেকটা অক্সিজেন অ্যাটমেই এই যে প্যারামিটারগুলো রয়েছে, মাস, সাইজ অ্যান্ড কেমিক্যাল প্রপার্টি, এগুলো সবসময় আইডেন্টিক্যাল থাকবে। আর ডিফারেন্ট যদি দেখো তাহলে অলওয়েজ ডিফারেন্ট হবে। এই 3টে পয়েন্ট লেখার পরে তারপরে 7 নম্বর পয়েন্টটা দেখি কি বলছে, কেমিক্যাল কম্বিনেশন বিটুইন টু এলিমেন্টস কনসিস্টস ইন দ্য জয়নিং টুগেদার অফ অ্যাটমস অফ দিস এলিমেন্টস টু ফর্ম মলিকিউলস অফ কার্বন। এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, এটা অনেক ট্রু ফলসে আসতে পারে। এরপরে তুমি তাহলে 4 নম্বরটা লিখে দিও, নয়তো 3টে লিখলে না অনেক সময় নাম্বার ফুল মার্কস নাও পেতে পারো, যদি তোমার 4 মার্কস কোশ্চেন বা 3 মার্কস থাকে তাহলে নাও দিতে পারে। ওরা তখন দেখবে না যে 3টেকে একসাথে মার্চ করে দিয়েছো, এই ব্যাপারটা ওরা মানে বুঝতে পারবে না, তখন হয়ে যাবে গন্ডগোল। তাহলে এটা এখন লিখবে, তাহলে লেখো স্টেট ডাল্টন সার্মিক থিওরি। বাবা, এখানে তো আরো বাড়িয়েছে। এইগুলো এই বইগুলোর এই ভুল, ডাল্টন সার্মিক থিওরি 4টেই ছিল, এটাকে বাড়িয়ে কতগুলো 10টা বানিয়ে দিয়েছে। কিছু ব্রেক করেছে আর কিছু মানে কনসিকুয়েন্স যেটা হয় সেগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়েছে অ্যাজ এ পস্টুলেটস, যে থিওরির মধ্যে তো ওরম ভাবে ঢোকানো উচিত না। তবে 10 নম্বর পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ। Atoms of same elements can combine in more than one ratio to form more than one compound. যেমন বলছে atoms of same elements, যেমন ধরো অক্সিজেন আয়রনের সাথে রিয়াকশন করে অনেক রকম তৈরি, মানে FeO, Fe2O3, Fe3O4, 3 রকম ভ্যারাইটি তৈরি করে, তাই বলছে মোর দ্যান ওয়ান কম্পাউন্ড তৈরি করতে পারে। তাহলে এখানে আমি 10 লিখব।
10টা লিখে দিল, বইতে আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সেভেনটাও লিখবো। 7টাও লিখে দেবে। ফোরটা, ফোর আর ফাইভটা, না ফোরটা লিখবো না, ফাইভটা লিখবো। 4 লেখার দরকার নেই, হ্যাঁ, 4টা ইম্পর্টেন্ট না, ফাইভ 5টা আর সিক্স, ইম্পর্টেন্ট, ফাইভ আর 5 সিক্স, 6 ইম্পর্টেন্ট। আর টেন। 1 2 3 মার্চ করবে একটাতে, 5 6 তারপরে লিখছো, তারপর 7 আর 10, ব্যাস এই কটা লিখলে না। কিন্তু মনে রাখবে 10 পয়েন্টটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যালডোসানিক থিওরি নয়, 10 বা 7 এগুলো নয়, এগুলো জোর করে বানিয়েছে এই যা বইতে। যাই হোক, এবার একটা কোশ্চেন লিখো, এটা মানে 7 8 লাইন মতন ছাড়ো। যেটা বলছি তুমি এগুলো একটু লিখে নাও, এটা একটু সময় লাগবে বলতে। ওকে, সো what is the answer? Sorry, কি হচ্ছে মাউসটা? So find the area, that is L plus B minus W into W. L plus B minus 10 in 10 plus 8, 18, minus 2, that is 16, into 8, sorry, into 2. 60 into 2, how much? It is 32, na? 32 centimeter square. Okay. And what is the this part? Area of this part. So just subtract from 80 meter square, it is 32 meter square. Okay, 80 why 80 meter square? The total area of the field, if the road is not there, then it is 80 meter square minus 32 meter square, that means the sum of these four parts. So divided by 4 will be the identical four parts of each of the four parts actually. So it is what, 8 40 48 by 4, that is 12 meter square. Okay, 12 meter square will be the area of the each part of the four identical parts of the field. So if I ask what is the cost if I add 1 point as a problem number 5, taking the same values of the problem number 4, that is what is the cost of fencing one part of the four parts of the field, of the four parts of the field, if costing of fencing is rupees 80 per meter square. Find it.
So what is the cost of fencing? So if I draw again, so what is the length of this part and what is the width of this part? This is the objective to find. Okay, the total is 10 meter. Okay, and this is 3 or 2. So the each part of the will be the 4 4 4 8 plus 2 10. So this is the 4, and what is this? This is basically how much it is? What was 8? It is 8 and it is again 2, so it is again 4. No, sorry, it is 3 3. So it will be 3. So what is the area? It is 4 into 3, that is 12 meters square, and per meter square will be 80. It is how much? It is 960 rupees. 960, that's all. Okay, so today I conclude here. The remaining 10 theories will be discussed in next 2 classes, 1 or 2 classes, and one homework will be assigned for today's class. Okay, thank you for joining.